В этой секции есть. Какая секция? Ну, типа секретная секция. Нихуя Чё? себе. Поспал на лестнице. Я просто приличный ученик, чтобы меня позвать на урок. Постирался, не постирался. Чё постиралась? Белье. Да. Просто духовно хуячил и надолго поставил. Вот этот парнишка следил. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You Чеснок, need these for чеснок. today's class. Как мне нравится филак. A little treat for your auntie. Какая? Ну вот училку вот эту, я бы с ней романтил. Ah, hello. Тебя не романтизирует. Class, please welcome the newest rose in our Oh. garden. We do look forward to growing together. Блин, такая милая. Она азиаточка, что How ли? thrilling it is to have everyone back Ну, together это again. Вайфу, видимо, Хогвартс This будет. year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Тентакли. Она знает, и азиаточки знают Now then, тентакли. today we will be Снизят. acquainting ourselves with the mellifluous tuber Снизят. known as the mandrake Она не root. азиатка, думаешь? Мне кажется, азиатка. Accio. Нет. Может, она азиатка с Let's see if we европейской... can't make our fibrous Right. friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. А, сейчас это... Ну... Как его? Ну, этот... Растение изучу. Now, everyone, grip their mandrake Чуть-чуть by the снизу tendrils and попадает. give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut out the soil. The Мандибуля. soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, Катю мне putting нравится. the mandrake right at ease. Какое? Ну, который на мне сейчас. Выпал. Reparo! Ну, это как ты знаешь, рубашечка такой. I'm very жилет. sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Так, чудись романтить нельзя, я бы ее заромантил. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get The started. best time Harry to plant Potter a seed is last season. The second best time is now. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. Revelio. Ха-ха. О, листья сладкие, это и. Ты поняла, да? Еще у тебя здание есть. Да, Это знаю. чесночный. Да, знаю просто. Обыскиваю здесь все. Что есть, нет? А училку ж в фильме тоже звали, да? Как какое-то растение, я не помню. Revelio. Опа. Которое тут работало. Не помню. Вот что это такое? Incendio. Levioso. Accio. Да, какие коронки умеют делать? Как дуэли не С кем дуэли были? Ну, там типа между учениками дуэли я выиграл. Я сначала выполнил со Слизерином, ну, типа первый, потом в одиночку выполнил, а потом это как его зовут, выполнил... Низил все факультет, понятно. Не, потом негритянку взял на чемпионат. Ну, попробуй тоже с ней. Revelio. Ну, мне не нравится персонаж негритянка. I wonder if hippogriffs like knotgrass.
Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Это хилки. Хилки буду сажать. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Как это сделать? Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're not not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Блин, меня растение не интересует, но я не хочу контакт хороший с ним. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad.
glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. I do wonder about Professor. Тут пиздят. Have you ever noticed in potions that the girl who sits in the corner almost always nearly melts her cauldron? I find it quite disconcerting and sharp. Когда обсуждает житейские проблемы. I'm not entirely in agreement with what you're saying. Я, короче, знаешь, в одно место не понял, как попасть. Какое? Тоже. Может, если сама догадаешься. Вот в это. Не ворочай. Ну давай. Телепортишь сюда, не знаю, как дойти. Ну здесь дуэли были. Я их порвал в тухлый прах. Pay particular attention to the strings in this next piece. О, Маш, смотри, Маш, смотри. Brilliant work beating everyone at crossword. Revelio. Whoa. Oh. Oh. О, жизнь. Потерял. What in Merlin's name were you doing in the restricted section? Ну, для тебя запагала эта хуйня ебаная. Какая? Ну, задай это. Нужно наверх, надо, наверное, по лестнице. Levioso. Accio. Revelio. I'm at home. Beef, beef, beef. That life is behind me. I promise. А видишь, опять. It was an accident. Поднимаюсь наверх. Иду. I've no doubt. И вот тут закрыто, типа, видишь? Ну, там взламывать. Вот. Ну, я не могу взламывать. Ну, подожди, пока сможешь. Все очень просто. Охуеть, у тебя все просто. Ну а что, нет разве? Черным по белому написано. Вот тут еще. Сходи куда-то надо. Попробуй, я же не знаю, что там. Я тоже не знаю. Куда лучше, интересно. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Почему мне отправляют на задание? А, ну потому что это задание приоритет. Ебать, свет был, сейчас видела? I tried to send a note to someone I like. Здесь была библиотека, которую можно было это. А, ну я же здесь проходил вроде. Странные звуки были. Ты чё? Ну я это проходил по факту. Revelio.
А я все вещи, которые собрал, я их выкидывал, ебать. А тут, оказывается, можно было вернуться сюда. Я... Столько денег проебал. Ну, они, правда, конечно, многие самые дешевые выкидывал. Но факт... Могли волшебниками бесконечные карманы сделать. Смотри, мой. Да, кстати, там же как у Гермионы, помнишь, сумочка ебать в фильме? Да. Ангел, где тебя on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. И это я пью, когда на зажиме не снова. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents... Professor Sharp said that Wigan-Weld potion can treat injuries. Hope I never need it. Кстати, что нас учится... Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. А вот она копия. Вот это. Должен Аника, вот она февраль, да? Да, тип, который с Гарри Поттер. Или не она. Ладно, все важно. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side.
You won't. Fupa feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. So поди возьми. Very well. I'll bring you a Fupa feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Ну ладно, если не наигрываешь. А то на одного узде станет меньше. Your potion should not be... Ой, какой милашка! Ты видела? Revelio. Oh, yes, Genghis Khan. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Нихуя себе одну нашел. Какое великодушие! Так, координата изделия. Давай мы приготовим. А, это броня. And now we add the mallow sweet and... Revelio. That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Again. Oh, the smell! Dragon Duck! What happened? Well done, Gareth. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer Сука, to me блядь! well. Пидорас! А как меня зовут? Какой подсудный? Кто это сделал? Ты никогда не знаешь мое имя и не читаете. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew Yeah. chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Я сегодня чуть не совершила большую ошибку. Какой? Ты о чем? Ну, я пойду завтра кровь сдавать, я пиво купил. Благо не попил его. Там типа нельзя Да. запить. За 2 суток. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor
Professor Blink. Шлепнуть. Я тоже это обратил внимание. Нахрена? Нет, жетов, говорит, не знаю, там вот сундук в своем лагере, ну, в базе открываю. Надо собирать эти ебучие. Off on another adventure, are we? Вот тут тоже такой вот есть. Пока еще не открыл. Ты вот здесь долго грузится, того в рот ебал? Блин, ой, не то. Здесь что-то есть? О, прикольно. Настоящий маг. Халат выглядит какой-то. Да? С тем узором. Lumos. Так, где у нас место? Ну теперь ты мне все это впечатление испортил. Теперь, блин. Тоже на халат. Ну что теперь, блин, теперь... Ну, у вас как всегда. Так. Картина, башня. Есть предположение? Не знаю, не видел такого. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, Duncan owes his reputation to you. Как долбоёб, блядь, не смотрит либо чёрт вам, блядь. Там такая стена, как будто картина, да, была? Ну, я не особо заметила. Не обратил внимания, как там картина. Вроде желтые стены были, что-то показалось. Handy resource indeed, your field guide. Нашел. Мерно. Мерно, говорю. Я может, да? Ну, как Теврана. Revelio. Ревелио. Чё у меня зависло?
Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only 1 time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have 1 weekly swim! Whee! I'll get you for this. Не хотел боешь, помню, откуда я буду. Да. Это женский или мужской? Я не знаю. Там не подписано. Наверное, женский. Похож на женский. Я могу здесь в женский туалет. Это замочь надо. Ведьма, смотри. А я уже в туалет зашел! Levioso. Incendio. Revelio. Что он так лагает, капец? Ну да. Неожиданно уши. Ну, я читал, у многих такой понял. Ну, может, я не знаю, ну. Вот эти загрузки, конечно, тоже меня бесит. Ну, хоть загрузки не как экран, знаешь, себе просто включается картинка. Что ж так? Подождать пару секунд. Таинственная записка. Какой этих записок, господи. Это задание. Scrope? Who is Scrope? Понятия не имею. Кстати, красиво здесь. В фильме такой был мост, по-моему, лошадей. Я до сих пор не понимаю, что он такой кривой. Ой, там фильки сидели на мосту. А у меня тоже сова есть, кстати. Я в убежище смотрел. Какая же? А? Какая же? Ну да, типа того. Что за скрин? Чё их погладить нельзя? How nice to see you, my young friend. Да, да, да. А это можно убиться? Наверное, да. Думаю, если я прыгну, я урон получил. Revelio. Что нужно сделать? Еще хуйня это. Очень странно. Еще одна хуйня. Типа надо... Pumpkins? Ah, I think I know just the place. А вон это Хагрида дом. Типа. Ну я же тебе про это и говорил. А это мы в нем были тогда? Да, да. Тогда точно. Он типа это танцевал, что ли? Знаешь танец, который там в руках? То, что подумал, но вряд ли. Молодежные те такие танцы, фу.
Down to the water's edge. This had better not be a trick. Еб... Буду камень делать. Его кто-то спиздил. Кто-то тоже самое пытался сделать, наверное. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Я уходного не ответил. А кто тут директор? Сейчас. Блэк. Ну, Блэк, который. Undermining the headmaster and getting something in return. Continue. Oh, Scrope does not intend to undermine the headmaster. In fact, Scrope wants to surprise him. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. И тост. Кто, блядь, на причале спрятал 7 золотых? Тост. Какой тост? Ну, тост. Ну, знаешь, там тостер есть. И там типа хлеб запеченный. А, это... Revelio. Incendio. Yes. А? Пол хп тебе снял. Levioso. Да, все. Incendio. Protego. Ух ты, блядь! Это было близко. Это какой-то мини-босс, нахуй. О, кстати, вне боя же не устанавливается. Ты там чуть такое. Не мини-босс. Incendio. Levioso. Incendio.
Еще жив. А? Еще жив. Incendio. А что меня не ударил? Химия, конечно, выпила. Где там еще? Это у тебя подлагивает? Да. Вы просто когда редко лагает, когда часто лагает. Вот еще пошел. Может ППС нормально будет? Не могу драться, блядь. Пиздец, это пиздец. Инцендио. Еще один отсутствие сделал, блядь. Инцендио. Инцендио. Фу, блядь. Это блин, я не понимаю, чего. Хоть настройки я снизил там, блядь. Там тупо это такой... не из-за этого. Да, я читал, думаю, ну из-за надо, ну, патчи ждать. Либо из-за ДНО. Каждый ДНО жрет очень сильно, ебать. Блядь, опять ебучая ночь. Как всегда, блядь, как всегда кайф, блядь, вечно мне на ночь идет, блядь. Когда я начинаю что-то исследовать, все, ночь нахуй, а? Подожди, ну не туда. Нырять еще, блядь, смотри, а? Красиво, кстати. О, кальмар. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Какой-то кусок пиццы, блядь. Could it be? A visitor? Ой, это тот... Я думал, это баг. Кто это? Я думал, это баг. Ну, типа, он только башка показалась без тела, думаю, что такое. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I must insist that you give them to me at once. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze.
How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. Аполлония. Ну, Аполлон это мужское имя. Аполлония как-то звучит странно. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Карта сокровищ, блядь. Какие-то мост, руины. Ой, никогда их не понимала, господи. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Ага, понятно. Плаваем, плаваем, плаваем с тобой. С тобой и со мной. А что, кстати? Что такое? А, задания появились. Просто. Ну ладно, сейчас вот. Я понял. Ну, улетать долго накапливается, конечно. Ну, может, прокачать как-то можно, чтобы побыстрее. Не знаю, вот получается, ничего не качаю. Не буду говорить, что я только прокачиваю, не качаю. Да нахрена здесь уровни вообще? Не знаю, Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to house elves. Хоть раз как-то ко мне обратились, молодой слизеринец. А, и новичок. Нахуя я имя писал? Ну, фамилию вы придумали, типа, знаешь, какой-нибудь, ну, стандартное. How inconvenient travel was before I invented blue powder. О, смотри, у меня под замком сюжетное задание. Не могу выполнить, пока что-то не выполнил. Надо просто, как раз что я и хотел. It's me, Gareth. Do you have a moment? Бля, в прошлый раз мне пиздов дали, блядь. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Wisby-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Опять. Where do you find time for this and your homework? I've plenty of time for both. Been managing for years. So, I suspect the key ingredient in fizzing Wisbies is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Это был черный проход, это был моей части, или задний проход, это был моей части. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium.
Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeydukes is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed. Trust me. Ну, как в прошлый раз. Couldn't you have someone buy the dried billywig's things? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. А что он сам-то не сделает? I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. А миты постоянно говорят, но я его не вижу. Не, ну если он... Если за ним постоянно следят. To finish his latest concoction. Разговор должен был. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Я шлепну по попке. Давай, шлепай. Revelio. Драко Дормянс Нангуантилота. Дракончик, эти спящие драконы. Так, мне надо туда. Это случайно... Revelio. Связано с той... Ну, он... Нет. Кем? А, I've вон always она. said that travel broadens the Внизу, я mind. понял. Так, я не помню, как он мне говорил, как это решается. Я помню, что это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, первое. 4. Так, 6 плюс... 6... стой. Не помню. А вот эта хуйня, это получается 1... 1, 2, 2. Значит, единорог. Да, 4 минус 2... Это 2. И 2 минус 6... Это 4. Что? Раз, два, три, 4. А следующее, допустим, 5, 4... Только прибавить, отнять? Ну, да, вроде. Сейчас. Нету умножения и деления. Умножения деления нет. Ну тогда там 0 надо, чё? Что? Что не так? В смысле, почему 0? Ну потому что 4, если то 2, плюс 6, да, там 0. Потому что Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Чё, не так, что ли? Ну попробуем. Новая теория. Нет. И что ты имеешь в виду, говоришь? Ну вот, на первый ты говоришь, вот 4, если вот это вот то, что над шестеркой, это двойка, тогда знак вопроса это 0. 0, думаешь? Ну, если... может быть 6 надо получить, сумму 6 может получить. Ну да, я ж тебе о чем говорю. Да. А ты что думал? Вот этот хрен. Да, 0. А внизу получается, чтобы 11 получить, это значит 5 плюс 1 это 6. Вот, значит нам 5. Это 1, 2, 3, 4, 5. Это типа... Я не вижу, что там. Рукожопой. Охуеть. Ну, откуда узнают, что это цифры? Гадик. Бра, ну так нечестно. Тут не объясняется, Маша. Тут не догадаешься. Я просто не знаю, как здесь можно вообще догадаться.
Типа просто. А, ну может какие-то теории. А как еще, если это только цифры, типа того? Ну, тогда это просто довольно. Это математика 1 класс. Я еще ничего вычитывал. Ну да, в принципе. Так, ладно, мы... Даже если я вычитывал, все равно 0 получилось. Так. Там уже выпустили. Revelio. Где? Чё? Я забыл, что там написано. Статуя... статуя одноглазой ведьмы. This looks like the right statue. What's the password? Descendium. Чем в задве вошел там? Я в затыле заходил. Goodness. Who knew this was all Вот down глаза there? ведьмы такой себе. Она была когда-то ведь молодой и красивой. Ну когда-то. Как я знаешь, в Ведьмаке там ведьмы, которые такие стрёмные, которые, ну, везде левари, они такие симпатичные, сексуальные. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Accio. Прыгай. Да, ты меня не наебешь. Revelio. Ну, охрененный он путь, конечно, сказал. Lumos. Охрененный он путь, конечно, сказал. А главное, безопасно. Ну, чё тут? Ну, тут пройти, давай. Давай. Я думаю, ну пойдет. Пирос умер.